Sunday 23rd of January, and this is Studio 2 Africa. In today's news, the head of Guinea's ruling junta picks Transitional Council members. Transitional Council (NTC). The 81-member legislative body will decide when civilians will return to power in the country. Police and demonstrators clash in Burkina Faso. In Burkina Faso, clashes broke out on Saturday between police and demonstrators in the capital Ouagadougou. And voters flocked to the polls in Senegal's local elections. Les électeurs se sont rendus aux urnes pour élire les maires et les représentants locaux. C'est la première élection dans le pays depuis les émeutes meurtrières qui ont éclaté en mars de l'an dernier. The head of Guinea's military junta has named the members of an interim parliament. The 81-member legislative body will decide when civilians will return to power. Civil society activist, Dr. Kanso Koroma, was appointed president of the NTC. The head of Guinea's military junta, Colonel Mamady Doumbouya, named on Saturday the members of the National Transitional Council (NTC). The 81-member legislative body will decide when civilians will return to power in the country. Civil society activist Dr. Kanso Koroma was appointed president of the NTC. The members of the NTC represent all the country's socio-professional organizations, as well as political parties. Colonel Doumbouya, who became transitional president on the 1st of October 2021, after overthrowing President Alpha Condé, has pledged to hand over power to civilians after elections, but has not yet mentioned the deadline for this transition. The Economic Community of West African States, ECOWAS, insists on the need to respect the 6-month deadline for holding elections. Senegal is holding its first local elections since last year's deadly riots. The poll is seen as a test for President Macky Sall and the opposition. Around a third of Senegal's 17 million people are eligible to vote in Sunday's poll, which takes place 5 months ahead of a general election. Ce dimanche, les Sénégalais ont participé aux élections municipales. Les électeurs se sont rendus aux urnes pour élire les maires et les représentants locaux. C'est la première élection dans le pays depuis les émeutes meurtrières qui ont éclaté en mars de l'an dernier. Après l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko, les mobilisations pour sa libération avaient servi de tribune pour mettre en lumière les maux de la société civile. Ce scrutin fait aussi office de test du soutien au président Macky Sall. C'était très important que je vienne accomplir mon devoir, parce qu'on parle de la commune. Donc c'est à nous de choisir quelqu'un qui est prêt à travailler pour la commune, quelqu'un qui est prêt à nous accompagner durant ces 5 ans. Je suis content d'avoir voté parce que c'est un acte de citoyenneté et puis c'est à nous d'élire les maires pour avoir une commune propre et bien entretenue. Plus de 6 millions de Sénégalais, soit environ un tiers de la population, sont autorisés à voter pour les maires de plus de 500 mairies ainsi que pour les responsables de 40 zones administratives appelées départements. Plusieurs des ministres de Macky Sall se présentent au vote, notamment le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr, candidat à la mairie de Dakar, la capitale. Burkina Faso's army has staged a revolt to demand the departure of army chiefs and better means to fight extremists. The uprising is the latest threat to President Roch-Marc Christian Kabore in the face of jihadist violence that struck the country in 2015. In Burkina Faso, clashes broke out on Saturday between police and demonstrators in the capital Ouagadougou. Riot police had to resort to tear gas to disperse the crowds, who came out to protest against insecurity in the country. The demonstrators erected barricades in several places. Last Thursday, a government spokesperson justified the decision to block Facebook access in the lead-up to banned protests. Previously, the mayor's office had banned a demonstration planned for Saturday. Since 2015, that Burkina Faso faces a spiral of violence
attributed to armed jihadist groups.